Hola, soy Alberto Fernández y este es el módulo 16, Bancos Centrales. ¿Qué es la Fed? La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos. Es el responsable de promover un sistema bancario sólido y una economía próspera. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York, ubicado en el distrito financiero de Manhattan, ha sido el lugar donde se fuerza la política monetaria de los Estados Unidos. Su gobernador es Jerome Powell. Es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de banquero de bancos. Además, controla los sistemas monetarios, el dinero, crediticio, las tasas de interés y cambiario, la tasa de cambio del país. Sus principales funciones es actuar como banco de Estado. ¿Qué es la FOM? La FOM es el Comité de Operaciones de Mercado Abierto y es la rama del Banco de la Reserva Federal responsable de tomar las decisiones de política monetaria a corto y a largo plazo. Se conoce sobre todo por sus decisiones sobre el tipo de interés básico estadounidense, que se revisa 8 veces al año en una de las reuniones más importantes del calendario económico. Durante esta última recesión, el FOM fue el responsable del programa de expansión cuantitativa del QE, que hablaremos más adelante. Consta de 12 consejeros, 7 de los cuales son miembros de la Junta de Gobernadores, que son designados por el presidente de los Estados Unidos. El resto son presidentes de bancos centrales regionales del sistema de la Reserva Federal y rotan de forma anual. Dado que regula los tipos de interés y la oferta del dinero, el FOM influye de forma significativa en el estado de los mercados estadounidenses. ¿Qué es el BCE? Es el Banco Central Europeo. 340 millones de ciudadanos que comparten una misma moneda, el euro. Es la segunda economía más grande del mundo y trabajan con el fin de mantener la estabilidad de precios en la zona euro. Por poner un ejemplo, desde el 1 de enero de 1999 la inflación se ha situado de media en un 1,7%, una tasa inferior a los años 70, 80 o 90 del siglo pasado. Mantienen los precios estables, fijando los tipos de interés y aplicando otras medidas de política monetaria. Analizan los riesgos del sistema y proponen políticas a otros gobiernos. Su presidente es Mario Draghi. Su sede está en Frankfurt del Meno, Alemania, y su tasa de interés es del 0% y su actual inflación es del 2,1%. Como curiosidad, diré que desde el 2002 se han fabricado 130.000 millones de billetes. Las noticias del Banco Central Europeo se suelen producir a las 12:45, 1:45 de la tarde, y la comparecencia de Mario Draghi normalmente suele ser a la 1:30 hora española, mientras que las noticias del FOM suelen ser
los miércoles a las 8 de la tarde. Hablando sobre una situación anterior, vamos a decir que la FED vio la crisis mucho antes y actuó rápidamente realizando caídas de tipos y realizando lo que se llama la quantitative easing, lo que es la QE, que significa una compra de bonos para inyectar liquidez al sistema y ayudar a que las empresas se financien y aliviar los balances de los bancos. Por cambio, el Banco Central Europeo tardó mucho más en bajar los tipos de interés y hasta mayo del 2015 no conseguimos llegar a ese 0% o incluso tipos negativos como hemos llegado a estar. ¿Qué es realmente lo que ha ocurrido en la política monetaria? Principalmente dos aspectos. En lo positivo, yo diría que una política de tipos extremadamente bajas. Con la marcha del QE, como decía antes, con esa compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, se ha conseguido que algún país por esa imposibilidad de financiar su deuda a tipos exigidos por los inversores podría quebrar. Además, se ha conseguido bajar esa prima de riesgo, sobre todo, por ejemplo, en algún país como España. Se consiguió reactivar la economía, aliviar toda esa gente que está hipotecada en sus pagos mensuales al bajar el Euribor, y que, por ejemplo, empresas o compañías consiguieran financiarse por medio de esos tipos de interés que eran impensables en el año 2011 y que ha permitido olvidarse de esos problemas de liquidez, reestructurar sus balances, bajar costes, crecer y, en definitiva, generar empleo. En el aspecto negativo, aunque es menos evidente pero es también lo que más preocupa, hemos generado un negocio bancario que es el que más sufre, es el que más se ha resentido. Pensemos que el Banco Central Europeo aplica tipos negativos a algunos saldos de los bancos que estos no pueden trasladar a sus clientes. Es lo que siempre hemos dicho. ¿Qué pensaríamos si por tener dinero en la cuenta el banco, en lugar de pagarnos intereses, nos cobrara? Pues es lo que hay. Se aplican las bajadas rápidamente a los préstamos, pero no a los pasivos, por lo que en ese margen financiero el banco sufre. De ahí que el Banco Central Europeo haya decidido fomentar las fusiones entre bancos para ahorrar costes e incrementar la cifra de negocio, y de ahí que hayamos visto durante estos años cómo ciertos bancos se han fusionado entre ellos. Además, han intentado que los bancos
digamos que consigan desarrollarse tecnológicamente mejor, por medio, por ejemplo, de banca online, compañías fintech, y que a medio plazo o a largo plazo la economía de empleo en ese sector, en el sector bancario, pues se reduzca bastante. Lo vemos en cualquier banco que entramos, que antes trabajaba mucha más gente y ahora trabaja muy poca gente. Tenemos que pensar que nuestra economía se estructura alrededor de los bancos. Ellos son los que distribuyen el dinero entre familias y empresas, y esa liquidez que ha estado dando el Banco Central Europeo, ellos, lo que decía, lo distribuyen entre familias y empresas, y así conseguimos que la economía esté engrasada, que esa economía esté bien. Por eso tenemos que tener unos bancos sanos y solventes, y por ahora pues no los tenemos muy bien. Este ajuste por parte de los bancos era inevitable. Teníamos demasiados bancos y demasiada competencia, y ahora, al tener un negocio bancario mucho más reducido, pues tenemos mejores servicios y menores costes para los clientes. Otro aspecto negativo en la política del QE era que, al bajar las rentabilidades de los bonos, hemos llegado a pervertir, por llamarlo de alguna manera, el equilibrio lógico de riesgo y rentabilidad, haciendo que estos inversores busquen rentabilidades y se vean obligados a entrar en riesgos que en situaciones normales no entrarían. Esto ya lo estamos viendo en ciertos mercados que están en máximos o que han llegado a máximos, como pueden ser el mini SP o otros mercados, aunque ayer, por ejemplo, el mercado del mini SP tuvo una caída bastante importante de más de 80 puntos, pero estamos viendo una serie de mercados en máximos históricos. Todo esto de inyectar liquidez al mercado lo que ha generado es una gran burbuja que ahora, a la espera de las nuevas noticias por parte del Banco Central Europeo, en el que ya está comenzando a retirar esa liquidez, tenemos que ver si no se genera un pinchazo brutal en la bolsa y en los bonos, y veamos que arrastre a toda esta economía y volvamos otra vez a una recesión. ¿Cómo operamos el BCE? Digamos que se operan en 4 apartados. El primero, hacemos un análisis de datos macroeconómicos, datos como una serie de índices y datos como inflación, desempleo y demás datos que ahora vamos a hablar sobre ellos. Hacemos una revisión sobre las declaraciones de Mario Draghi, sus comparecencias. Hacemos un análisis del gráfico y evaluamos los posibles escenarios.
Vamos a hablar sobre los datos económicos, en qué datos y en qué indicadores nos guiamos. Personalmente, me suelo guiar sobre indicadores como el OIS, que es un indicador para medir la tensión relativa de los mercados monetarios, el EONIA, que es un índice medio del tipo del euro a un día, son, digamos, las operaciones de crédito interbancarias, que en estos momentos está en el menos 0,365. En el indicador SONIA, que es la referencia efectiva para los swaps indexados durante la noche para transacciones no seguras en el mercado de la libra esterlina, en estos momentos está en 0,6997. Vemos indicadores de la zona euro como el sentimiento económico, que está en el 110,90, la tasa de interés, que ya hemos dicho que está al 0%, el sentimiento industrial, que está al 4,70, la inflación final en el 2%, el retail sales, las ventas minoristas, que están al 1,80%, o el desempleo, que en la zona euro está en el 8,10%. Debemos de ver cómo cotiza el mercado el día de la noticia y ver si hay expectativas de mercado respaldadas en el precio. Más o menos yo suelo utilizar estos datos para hacerme un pequeño análisis sobre la zona euro, y es normalmente lo que suelo ver en los datos macroeconómicos. Pero lo que os digo, vosotros tenéis miles de páginas en las que dan datos macro del BCE y podéis utilizar cualquier indicador o cualquier dato que os pueda venir bien para sacar vuestro propio análisis. Revisiones de declaraciones de Mario Draghi. Me gusta revisar las antiguas declaraciones tanto de Draghi como de Powell, del presidente de la Reserva Federal, porque da muchas pistas y nos ayuda a saber hacia dónde se dirige el Banco Central Europeo, hacia dónde se dirige su tasa de interés. Os he dejado un link aquí abajo, debajo de este vídeo, de esta plantilla de este vídeo. Gonzalo os dejará el enlace, este enlace de aquí, al Banco Central Europeo, para que podáis ver, si queréis, todas las comparecencias de Mario Draghi, que se pueden ver también a través de YouTube, y que si no entendéis inglés podéis poner los subtítulos en castellano. Pero lo que os digo, os pondrá abajo este link para que podáis acceder directamente. En el tercer apartado lo que hacemos es un análisis del gráfico. Como ya os he dicho anteriormente, suelo hacer un análisis del gráfico en una temporalidad semanal, ver cómo se ha comportado ese activo, y aquí os he puesto 5 gráficos en sí. Se me ha colado
el del crudo, que es este de aquí. No sé por qué lo he puesto, pero bueno. Pero son 6 gráficos que cuando opero las noticias del Banco Central Europeo suelo seguir bastante. Que suelen ser el euro, Eurostock, Eurobond, la libra y el DAX. Mercados europeos que suelen producirse grandes volatilidades cuando Mario Draghi anuncia la tasa de interés. Analizando estos gráficos, son semanales. Podemos ver tanto la libra como el euro en su periodo semanal como es una tendencia bajista. Aquí se está produciendo un pequeño, en el euro, una pequeña compresión. Digamos que esto es una zona de expansión, como ya he explicado anteriormente, otra zona de expansión, y aquí como se produce una pequeña zona de compresión. En el DAX hemos tenido otra zona de expansión y ahora como se produce otra zona de expansión a la baja. Perdón, el FEX, el DAX es este de aquí. Aquí lo que debemos de observar tanto en el euro como en la libra son estas zonas para ver si se rompen o no. Como ya sabemos, para romper este tipo de zonas se tiene que producir con un alto volumen para romper con fuerza. Hacemos un análisis del gráfico semanal en diferentes activos europeos para ver dónde, en el momento que se produzca esa noticia, ver dónde podemos entrar o dónde podemos salir. Por último, analizamos nuestro escenario posible. Como decía en un anterior módulo, volvemos a tener 3 escenarios posibles. Un escenario neutral, que en este caso, siempre como hay una alta volatilidad en el momento que se pronuncia el señor Mario Draghi, es un escenario que prácticamente no utilizamos porque hay una volatilidad normalmente muy alta. Un escenario pasivo, que en el que si no hay una noticia relevante, es una noticia que todos esperábamos, como ha sido la que se ha producido hace poco, en el que las tasas de interés iban a continuar en el 0% y si se está reduciendo la compra y la inyección de liquidez, esa QE que hemos explicado antes, si se va a estar reduciendo y es posible que en enero se reduzca completamente, de ahí el temor en los mercados a que esa burbuja pinche y comencemos una nueva recesión. Si es un escenario pasivo, como decía, si no hay una noticia relevante y se produce volatilidad, en ese escenario pasivo podemos gestionar nuestra posición tanto en el profit como en el stop, piramidando y añadiendo contratos si así lo vemos. Si por el contrario es un escenario agresivo, un escenario en el que de repente cambia esta política de reducción de liquidez en el mercado, yo siempre digo que entraríamos colocando un stop
y piramidando nuestra salida con un ATM, con un profit automático, que en el momento que entramos en el mercado nos coloca nuestro stop y los diferentes profits. Esto que os comento sobre gestionar la posición, el stop, piramidar o el profit, lo explicaré en el módulo de control de riesgo. Si os parece bien, terminamos con el módulo del Banco Central Europeo y os voy a poner un vídeo de operativa en las noticias de Mario Draghi. Un saludo. Bueno, vamos a ver la comparecencia de Mario Draghi y cómo se opera. Fijaros cómo gestionamos las posiciones, como cuando el precio lo tenemos en nuestra contra tenemos menos del 30% de la posición, y os voy a dejar 25 minutos de operativa y que veáis cómo los profesionales realizan un montón de spoofing y cómo manipulan el precio y lo sencillo que es de ver. Desde mi humilde opinión de trader, hemos terminado el módulo de bancos centrales. Un saludo, traders. Ladies and gentlemen, the Vice President and I are very pleased to welcome you to our press conference. We'll now report on the outcome of today's meeting of the Governing Council, which was also attended by the Commission Vice President, Mr. Dombrovskis. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. We continue to expect them to remain at their present levels, at least through the summer of 2019, and in any case for as long as necessary to ensure the continued sustained convergence of inflation to levels that are below but close to 2% over the medium term. Regarding non-standard monetary policy measures, we will continue to make net purchases under the asset purchase program at the current monthly pace of 30 billion euro until the end of this month. After September 2018, we will reduce the monthly pace of the net asset purchases to 15 billion euro until the end of December 2018, and we anticipate that, subject to incoming data confirming our medium-term inflation outlook, we will then end net purchases. We intend to reinvest the principal payments from maturing securities purchased under the APP, the Asset Purchase Program, for an extended period of time after the end of our net asset purchases, and in any case, for as long as necessary to maintain favorable liquidity conditions and an ample degree of monetary accommodation. The incoming information, including our new September 2018 staff projections, broadly confirms our previous assessment of an ongoing broad-based expansion of the euro area economy and gradually rising inflation. The underlying strength of the economy continues to support our confidence that the sustained convergence of inflation to our aim will proceed and will be maintained even after a gradual winding down of our net asset purchases. At the same time, uncertainties relating to rising protectionism, vulnerabilities in emerging markets, and financial market volatility have gained more prominence recently. Significant monetary policy stimulus is still needed to support
the further build-up of domestic price pressures and headline inflation developments over the medium term. This support will continue to be provided by the net asset purchases until the end of the year, by the sizable stock of acquired assets and the associated reinvestments, and by our enhanced forward guidance on the key ECB interest rates. In any event, the Governing Council stands ready to adjust all of its instruments as appropriate to ensure that inflation continues to move towards the Governing Council's inflation aim in a sustained manner. Let me now explain our assessment in greater detail, starting with the economic analysis. Euro area real GDP increased by 0.4% quarter-on-quarter in the second quarter of 2018, following growth at the same rate in the previous quarter. Despite some moderation following the strong growth performance in 2017, the latest economic indicators and survey results overall confirm ongoing broad-based growth of the euro area economy. Our monetary policy measures continue to underpin domestic demand. Private consumption is supported by ongoing employment gains, which in turn partly reflect past labor market reforms, and by rising wages. Business investment is fostered by the favorable financing conditions, rising corporate profitability, and solid demand. Housing investment remains robust. In addition, the expansion in global activity is expected to continue, supporting euro area exports. This assessment is broadly reflected in the September 2018 ECB staff macroeconomic projections for the euro area. These projections foresee annual real GDP increasing by 2% in 2018, 1.8% in 2019, and 1.7% in 2020. Compared with the June 2018 Eurosystem staff macroeconomic projections, the outlook for real GDP growth has been revised down slightly for 2018 and 2019, mainly due to a somewhat weaker contribution from foreign demand. The risks surrounding the euro area growth outlook can still be assessed as broadly balanced. At the same time, risks relating to rising protectionism, vulnerabilities in emerging markets, and financial market volatility have gained more prominence recently. According to Eurostat's flash estimate, euro area annual HICP inflation was 2% in August 2018, down from 2.1% in July. On the basis of current futures prices for oil, annual rates of headline inflation are likely to hover around the current level for the remainder of this year. While measures of underlying inflation remain generally muted, they have been increasing from earlier lows. Domestic cost pressures are strengthening and broadening amid high levels of capacity utilization and tightening labor markets, which is pushing up wage growth. Uncertainty around the inflation outlook is receding. Looking ahead, underlying inflation is expected to pick up towards the end of the year and thereafter to increase gradually over the medium term, supported by our monetary policy measures, the continuing economic expansion, and rising wage growth. This assessment is also broadly reflected in the September 2018 ECB staff macroeconomic projections for the euro area, which foresee annual HICP inflation at 1.7% in 2018, 19, and 20, which is unchanged from the June 2018 Eurosystem staff macroeconomic projections. Turning to the monetary analysis,
Broad money M3 growth declined to 4% in July 2018 from 4.5% in June. Apart from some volatility in monthly flows, M3 growth is increasingly supported by bank credit creation. The narrow monetary aggregate M1 remained the main contributor to broad money growth. The recovery in the growth of loans to the private sector observed since the beginning of 2014 is proceeding. The annual growth rate of loans to non-financial corporations stood at 4.1% in July 2018, while the annual growth rate of loans to households stood at 3%, both unchanged from June. The pass-through of the monetary policy measures put in place since June 2014 continues to significantly support borrowing conditions for firms and households, access to financing, in particular for small and medium-sized enterprises, and credit flows across the euro area. To sum up, a cross-check of the outcome of the economic analysis with the signals coming from the monetary analysis confirmed that an ample degree of monetary accommodation is still necessary for the continued, sustained convergence of inflation to levels that are below but close to 2% over the medium term. In order to reap the full benefits from our monetary policy measures, other policy areas must contribute more decisively to raising the longer-term growth potential and reducing vulnerabilities. The implementation of structural reforms in euro area countries needs to be substantially stepped up to increase resilience, reduce structural unemployment, and boost euro area productivity and growth potential. Regarding fiscal policies, the broad-based expansion calls for rebuilding fiscal buffers. This is particularly important in countries where government debt is high and for which full adherence to the Stability and Growth Pact is critical for safeguarding sound fiscal positions. Likewise, the transparent and consistent implementation of the EU's fiscal and economic governance framework over time and across countries remains essential to bolster the resilience of the euro area economy. Improving the functioning of economic and monetary union remains a priority. The Governing Council urges specific and decisive steps to complete the banking union and the capital markets union. And we are now at your disposal for questions. Mrs. Skolimowski. Piotr Skolimowski, Bloomberg News. Mr. Draghi, first question is, you've decided to reduce bond purchases from October, but you still left the ending of the program at the end of the year open to, or dependent on the incoming data. Could you walk us through the arguments behind that decision? Why leaving the ending of the program still open? And my second question would be, based on the forecast you've received today and the discussion that you have, would you say that the output gap in the Eurozone is already closed, or is close to being closed this year, or we still have to wait for that to happen in next year? Thank you. Thank you. The answer to the second question is that we've seen growth rates now for some time above growth potential. And to the first question is basically we haven't discussed this. Am I reading here what is here? We will reduce the monthly pace until the end of December, and we anticipate that, subject to incoming data confirming our medium-term inflation outlook, we will then end net purchases. I think that's the text, that's what we've discussed. We haven't elaborated on that. But let me make clear that it's when we stop, this doesn't mean that our monetary policy stops being accommodating. The amount of accommodation will remain very significant. And through our investment policy and through our forward guidance and interest rates. Thank you. Mr. Ferris. Thank you. Tom Ferris from the Wall Street Journal. Your new
economic forecasts suggest that inflation will hover around 1.7% for the next 2 and a bit years. Is that consistent with the ECB's mandate and the decision to phase out QE? And in relation to that, second question, shouldn't the ECB be aiming for an overshoot on inflation? I'm sorry? Shouldn't the ECB aim for an overshoot on inflation rather than an undershoot, given that it's been below target for so long? Thank you. Thank you. The answer to the first question is yes, it's consistent. We are seeing convergence, and that's what the discussion today confirms. We're seeing convergence of the inflation rate to our aim, and we have confidence that this is happening, confidence based first and foremost on our monetary policy, which remains accommodative, and second, on the underlying strength of the economy, the ever-improving conditions of the labor market. May elaborate on that, but certainly the last number is also quite significant. The latest number about employment, it says that 9.2 million jobs being created in the euro area since 2013, and rising wages. So we are confident that our present monetary policy stance is consistent with our aim. Second point, our objective is an inflation rate which is below by close to 2% over the medium term. We stay with that. That's our objective. Ms. Jones? Claire Jones, Financial Times. First of all, I'd like to ask about the whether or not there was any discussion or even a discussion of when you will have a discussion on the reinvestment policy. I'd also be interested in your personal view of this idea floating around of an Operation Twist style operation that could perhaps be tailored to the needs of specific Eurozone member states. Thank you. Well, thank you. No, frankly, we haven't discussed, and we haven't, as I said last time, we haven't even discussed when we're going to discuss it. Now, having said that, we have 2 meetings before year end. So we either discuss next time or in December. And so it's just a matter of we'll take this decision in the coming days, really. And it was going to be at the level of committees first and foremost, because it'll have to be prepared, properly prepared. Other than that, as you've seen from my reading, the reinvestment statement is exactly the same as before. Now, we haven't discussed either the Operation Twist or whether to reinvest in different maturities. But what I think what I said last time, and I can confirm that, and even though we haven't discussed, I believe the Governing Council would be pretty unanimous on that, is that the capital key will remain the guiding principle. Ms. Boufaki? Isabella Boufaki from Sole 24 Ore. So even if it looks open-ended, let's say that QE is about to end, and there is a growing confusion in Italy, I think, about what QE has been really all about. Some people think that the QE is a sort of securities markets program, and that the end of QE will mean that Italy in particular will be abandoned, left alone to fight against the attacks of speculators. So I don't know whether you want to comment on what QE is really all about. Thank you. It's actually a comment I've made on other occasions, different contexts. The mandate of the ECB is price stability in the medium term. And QE has been one of the tools we used to pursue this task. In the past, the ECB was asked, why are we keeping, for example, interest rates negative and we are depriving the savers from their income? Or why are we hurting insurance companies, banks through low interest rates? As I always answered, it's not the mandate of the ECB is not to protect bankers' profits or insurance companies' profits. And in this case, responding to your question, it's not to ensure that government deficits would be financed under all conditions. So our task is to pursue price stability.
That's what... Mr. Malin? Jan Malin, Handelsblatt. Mr. President, you've mentioned increasing risks concerning emerging markets. The currency crisis in Argentina and Turkey seem to have contagion effects on other emerging markets. How much of a threat is that for the Eurozone economy and the world economy? And my second question is, the current problems in the emerging markets seem to be related, at least partly, also to the tightening of monetary policy in the US and the withdrawal of liquidity. The ECB also anticipates to stop net purchases next year. What kind of risks do you expect when the two main central banks reduce liquidity? Thank you. Thank you. Well, concerning the first questions, the increased uncertainties in some emerging markets is certainly one factor that adds to the general uncertainty in world markets. But having said that, so far the spillovers from Turkey and Argentina to other countries have not been substantial. Once again, as we've seen 2 or 3 years ago with similar crisis in emerging markets, once again it is shown that the countries that are most vulnerable to contagion are the countries which have the weakest fundamentals, namely high current account deficit, high inflation, high budget deficit. But other emerging market countries that have better fundamentals have not been affected. I think that's a key. That's one key consideration, which is also, in a sense, seen from the perspective of the Eurozone, is reassuring that so far we've seen quite limited contagion, at least in the aggregate. Now, of course, we can have individual situations of significant exposure to local crisis, and that's different because that would affect individual entities, but not in the aggregate. Now, I think I listed 3 sources of uncertainty. One is the general change in the situation of emerging markets, which, by the way, doesn't include only Argentina and Turkey, because big changes are also happening in China of a different kind, however, not financial stability related. The second source of uncertainty is indeed the potential. We haven't seen much yet, but it's one of the risks we're looking at. We're certainly monitoring the potential financial markets volatility generated by changes, gradual, as measured pace, as you know, changes in monetary policy in the main jurisdictions. This is one potential risk of enhanced financial volatility, and we're also monitoring that. But certainly, the major source of uncertainty that we see in global output comes from the rise in protectionism, and that is the major source of uncertainty, which, by the way, is reflected in the current macroeconomic projections only to the extent of the measures that have been implemented already. So the current projections do not reflect measures that have been announced, measures that have been threatened. And clearly there we have to look at basically 3 factors that may make this uncertainty more severe. One is clearly we have to assess the extent of an escalation. That is one factor that certainly we have to look at. And the so-called confidence effects, besides the effects on prices and tariffs and quotas and volumes traded and so on, what is going to be the effect on general confidence of an extended trade war? That is certainly a second factor. The third factor, which makes any assessment quite difficult, is to assess what are the implications on the international value chain
of changes in tariffs of a significant and broad and significant proportion. Ms. Weisbach? Hi, Annette Weisbach with CNBC. I would like to ask you what you think about the remarks by the head of the European Commission, Mr. Juncker, in his State of the Union address. He was calling for the euro to be an international reserve currency, which could potentially rival also the US dollar. Would you support that as the ECB, as an institution? And then let me bring you back 10 years ago when the Lehman crisis was just happening, like the anniversary is this Sunday or Saturday. If you think back, what was the biggest challenge for you and in also the years afterwards to fight the crisis which started then? Thank you. Thank you. Well, the answer to the first question is we are really interested to see what are the proposals of the Commission, and we stand ready to cooperate with the Commission on defining or enhancing the international role of the euro. As you know, it's not part of our mandate, but we certainly stand ready to work with the Commission and with the other member states. On the second question, this answer could be very long. So I'll tell you what I would like to remember of that period of time. First of all, for us, the crisis actually started before Lehman.